Махарадж на центр зовет. Вы не слышали никакой харикатхи. But you have to go to the train station now. Вам сейчас нужно на вокзал ехать? Okay. I will see you again before the end of my tour. Махарадж спрашивает, увидит ли вас снова перед концом своего тура. Yeah. Короче, приедете в Красноярск еще или нет? No. How far is Kemerovo? 600. 12 hours, Maharaj. Oh, it's so far. 12 часов. Сколько сказать? 600 километров. Okay, I'm telling you 5 minutes of harikatha. Я вам расскажу 5 минут. Just for you. Специально для вас. And others can also hear. И другие тоже могут слушать.
always try to remember the mercy of Шрилы Прабхупады. Всегда пытайтесь памятовать о милости Шрилы Прабхупады. Actually, your Gurudev, our Gurudev, he is an extension, like an arm of Шрила Prabhupada. Ваш Гурудев, наш Гурудев, он как продолжение руки Шрилы Прабхупады. And really, Srila Prabhupada is the empowered devotee of Lord Chaitanya. Шрила Прабхупада — это преданный, которого благословил сам Господь Чайтанья. He performed the great miracle of giving this Krishna consciousness to all of us. Он совершил великое чудо, даровав сознание Кришны всем нам. As I told before, we cannot repay our debt. Как я уже сказал раньше, мы не можем отплатить этого долга. But in this life, we should always remember His lotus feet. Но в этой жизни мы всегда должны помнить Его лотосных And we стопах. should remember that our good fortune has come by His mercy. И мы должны помнить о том, что все благое, что случилось с нами, произошло по Его милости. He is the one who personally came with great hardship to come and deliver all of us. Именно Он, преодолевая неимоверные трудности, пришел, чтобы спасти нас. He traveled all throughout the world to give this Krishna consciousness to everyone. Он путешествовал по всему миру, чтобы даровать это сознание Кришны всем и каждому. And how He made everyone in the world so fortunate. И как же Он подарил эту удачу всем в мире. So on this glorious appearance day of Srila Prabhupada, we should bow down at His lotus feet and we should pray for His mercy, because especially on this day, He can give His mercy. И поэтому в этот день мы должны припасть к лотосным стопам Шрилы Прабхупады, молить Его милости, потому что именно в этот день Он может даровать свою милость. So I'm personally praying at His lotus feet that He will shower His mercy on all of you from Kemarava. Поэтому я сам молюсь Его лотосным стопам, чтобы Он даровал свою милость всем вам, преданным из Кемерово. Thank you for coming so far. Спасибо, что вы проделали такой долгий путь, чтобы посетить нашу And I программу. think I will see some of you in Braja. Надеюсь, что кое-кого из вас увижу во Врадже. Yes or no? Да или нет? Некоторые из Кемерово будут. Two of them. Which two? Both of them, but different. Oh, two others. Кто у нас? But I will see you. Gaur Purnima. На гору Хорошо. 6 окей. And also go to Jagannath Puri. Также Джаганнатхапури. Very good. Jai Srila Prabhupada ki Jai. Tilila Pravishtom Vishnupad Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Gaur Bhakta Vrinda ki Jai. Gaura Premanand. How long the other devotees can stay? Махарадж спрашивает, сколько остальные преданные могут оставаться. Только что пришли. 12 till 10 o'clock. It's now 9:11. Okay. Then we should do. We can do Artik and Pushpanjali to Srila Prabhupada right now. Сейчас мы совершим арати и пушпанджали Шрилы Прабхупады. Okay. So I'm going to do the Artik. He should play Mridanga, Vanamala should play Mridanga. Vanamala You can lead the kirtan. What about the... Are you... So I'm getting water. Чандраканти. Снять арати. Where's the Archman? Махарадж арати Прабхупаде. Where is the Archman? No, some Снимай, короче. Ты так не пришел? Да, вот.
samsaradava samsaradava kavidalava pranayaka Pratasya kalyana gunarnavasya Vande Guru
Hari. Shri Shri Radha Vinod Bihari Ju Ki Jai. On this most blessed appearance day of my beloved Gurudev, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad Asto Tarasata Shri Srimad Abhay Charanara Vinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj Prabhupada. I'm offering millions of Dandavat pranams at his divine lotus feet. В этот самый благословенный день божественного пришествия моего возлюбленного Гурудева Нитья Лила Правиштам Вишнупада Стутра Сата Шишимат Бхактивиданта Свами Мараджа Шрилы Прабхупады, я предлагаю мои Дандавата Пранамы Шрадха Пушпанджали его лотосным стопам. He is eternally situated at the lotus feet of Radha and Krishna in the eternal Goloka Vrindavan Dham. Он вечно пребывает у лотосных стоп Шри Рады и Кришны в трансцендентной обители Галока Вриндавана Дхама. And he is simultaneously eternally situated in Sri Svetadvip section of Goloka Vrindavan, where he is eternally performing the eternal pastimes with Chaitanya Mahaprabhu in some kirtan lila. И в то же время он вечно пребывает в разделе Галока Вриндавана под названием Шветадвипа, где он вечно содействует Шри Чайтанье Махапрабху в его трансцендентных лилах Санкиртана. That divine personality who is my beloved Gurudev and the Param Guru of all of you, he is constantly showering his mercy from the eternal abode. И эта божественная личность, которую мой Шрила Гурудев и ваш Парам Гурудев, всех вас, он вечно дарует милость, пребывая в своей божественной обители. So, I'm next offering my unlimited obeisances also at the lotus feet of my beloved Siksha Gurudevs, who helped me so much after the disappearance of my Guru Maharaj. Затем я предлагаю такие же бесчисленные поклоны лотосным стопам моих дорогих Шикша Гурудевов, которые столь помогли мне после ухода моего Шрила Гурудева. And they are also non-different manifestations of my beloved Gurudev. Также они не отдельное, неотделимое воплощение моего Шрила Гурудева. So therefore, I'm prostrating myself before their divine lotus feet and praying for their causeless mercy. Поэтому я склоняюсь в глубоком поклоне перед их лотосными стопами и умоляю их о милости. Nityalila Pravishta Om Vishnupad Shri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj and Om Vishnupad Paramahansa Paribrajaka Asto Tarasata Shri Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, my beloved Siksha Gurus. Это мои возлюбленные Шикша Гуру. And also, on this holy day, I'm remembering my Guru Parampara, especially my Param Gurudev, Nityalila Pravishta Om Vishnupad, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. И также в этот благословенный день я памятую о моей Гуру Парампаре, в особенности о Джагадгуру Нитья Правиштам Вишнупад Шишимат Бхакти Сиддханте Сарасвати Госвами Прабхупаде. And all of his beloved servants. И также обо всех его возлюбленных слугах. He is the powerful Acharya who has this world to create the Krishna consciousness movement in the modern day. Он могущественный ачарья, который не зашел в этот мир, чтобы принести движение сознания Кришны в современный мир. And his Gurudev and father, Srila Bhakti Vinod Thakur, he is the original architect of this great plan to give Krishna consciousness to the whole world. И его Гурудев и отец Шрила Бхактивинода Такур, он изначальный архитектор этого движения сознания Кришны
этом мире. So this great line of Bhaktivinoda Dhara, it is called like a flowing river. It is coming down through these channels, and we have received this mercy through these divine personalities. Итак, эта линия, этот поток под названием Бхактивинода Дхара, он не сходит через этих великих личностей, и мы обрели его именно через этот канал. But all is originally flowing from the Supreme Personality of Godhead, Sachinandan Gaur Hari. Но изначально этот канал исходит от Верховной Божественной Личности Сачинандана Шри Гаура Хари, Who is none other than Sri Nandanandan Krishna, the son of Maharaj Nanda. который никто иной, как Шри Нанданандана Кришна, сын Махараджа Нанды. So today is Nanda Utsav day, because on this day Nanda Maharaj gave a very huge festival for his newborn son Krishna. Итак, сегодня день Нанда Утсавы, великого празднества, которое Махараджа Нанда устроил в честь рождения его замечательного сына Кришны. And therefore, it is also very appropriate that such a glorious, joyful festival day, that my Guru Maharaj should take birth on such a day. И также это весьма не случайно, что мой Гуру Махарадж родился в такой знаменательный день. So, on this day, I'm remembering my beloved Шрила Прабхупада. Итак, в этот день я памятую о моем возлюбленном Шриле Прабхупаде. In his life, he showed an example to every conditioned soul how to serve with unflinching faith the order of Guru. Своей жизнью он показал пример каждой обусловленной душе, насколько важно иметь не совершенно беззаветную преданность Гуру. His life was an example of constantly pursuing an order that was given by his Guru Maharaj, that he should preach this message of Chaitanya Mahaprabhu to the whole world, especially English speaking. Его жизнь явилась примером беззаветного вручения себя его Гуру Махараджу, который повелел ему проповедовать это движение сознания Кришны в этом мире, в западном мире. Srila Prabhupada received this order in his youth, when he was a young married man with very newborn children. Шрила Прабхупада получил это указание, когда он был еще молодым человеком, только что женатым, и у него были маленькие дети. Oh, but he never forgot this order at any time, and his whole life was a preparation to fulfill this order. Но он никогда не забывал об этом указании, и вся его жизнь была посвящена выполнению этого указания. It is a very, very glorious history, his life, and how gradually he left his family life and he came to the holy Dham of Sri Mathura Vrindavan Dham. Это такая славная история, как постепенно он оставил свой дом, семейную жизнь и пришел в Вриндавана Дхам и Шри Майяпура Дхам. In the modern day, this history of Srila Prabhupada's activities, his lila, it is one of the most extraordinary spiritual stories that have been written in recorded history. Жизнь Шрилы Прабхупады – это самая неимоверная, самая потрясающая история, одна из самых потрясающих историй, которые только совершились в современной истории. Because really, he performed an impossible task. Потому что он в действительности совершил невозможное. Really, if we could understand how impossible that task was, and how it appeared impossible to all the Vaishnavas in India,
if we can just understand this a tiny bit, then we can begin to understand what glorious seva he performed. Если мы хотя бы немного поймем, насколько невозможной эта задача казалась многим вайшнавам в Индии, мы действительно тогда поймем, насколько важную веху он внес в проповедь сознания Кришны во всем мире. All the Vaishnavas in our present day Gaudiya Sampradaya, they all recognize and esteem and glorify him for this great achievement of bringing the message of Lord Chaitanya to the Western world and starting a movement that was growing like wildfire. И все вайшнавы, находящиеся в Гаудия Сампрадае сегодняшнего дня, они действительно были вне себя от изумления, когда они увидели, как, подобно льву, он распространил это сознание Кришны по всему миру. It is such a wonderful history. All of you should take the opportunity in your life to read this biography of his life and activities. Это поистине потрясающая история, поэтому все вы должны уделить особое время в своей жизни, чтобы изучить эту биографию Шрилы Прабхупады. But he didn't simply go to the West, give a few lectures and come back. That had already been done in the time of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati by the noble efforts of a couple of his disciples whom he sent to England and Germany. Но Шрила Прабхупада не просто приехал на Запад, дал несколько лекций и вернулся, поскольку такое уже проделывали некоторые из учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, когда они отправились в Англию и Германию и вернулись потом в Индию. That was Srila Bhakti Hridaya Ban Maharaj and Bhakti Saranga Goswami Maharaj, very devout and great preachers, disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati. They made a very sincere effort, but not much result. Выдающиеся проповедники Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, их имена были Шрила Бхакти Хридая Бан Махарадж и Шрила Бхакти Саранга Госвами Махарадж. Они были выдающимися стойкими проповедниками, и они предприняли такую попытку, но, к сожалению, она не увенчалась особым успехом. Now, there's an interesting story which I'm sure you've never heard before. Есть такая интересная история, которую, я уверен, вы никогда не слышали раньше. I heard this from the lips of my Siksha Guru, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. Я услышал ее из уст моего Шикша Гуру Шрила Бхакти Ракшака Шридхара Махарадж. So you know that actually Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he also ordered, not directly ordered, but he also suggested that Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj should also go to the West to preach at that time. This was back in the 30s, like 1930, 31, 32, like this. Тогда, в 1930-х годах, примерно в 1931-1932 годах, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад, он велел, не то чтобы велел, он предложил также Шриле Бхакти Ракшак Шридхаре Госвами Махараджу отправиться на Запад и проповедовать. But then it was decided that this other preacher, Srila Ban Maharaj, would be better equipped, and he was chosen to go. Но потом решили, что другой вайшнав Шрила Бхакти Хридая Бан Махарадж, он более подходит для этой миссии, и его отправили на Запад. Now that was the first time that any Gaudiya Vaishnava in the line of Chaitanya Mahaprabhu, preaching this philosophy, had ever gone outside of India with this message. Это был первый раз в истории миссии Шри Чайтанья Махапрабху, когда вайшнав из линии Чайтанья Махапрабху отправился на Запад проповедовать. So such was the mercy of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati that he sent the first preachers to the West. И таковой была миссия Шри Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Он послал проповедников на Запад. Now these preachers, they stayed for about a year or so. I don't know exactly length of time, but after some time they returned back by ship in those days.
И проповедники эти, они были на Западе где-то около Actually, it года. was only Bon Maharaj, not two. Bon Maharaj single. Точнее, сперва был только Шрила Бон Махарадж. Он оставался на Западе где-то около года, я не знаю точно сколько, но спустя год он вернулся на Запад на пароходе, как бывало в то время. And at that time, they came from England back through the Suez Canal, and they came to Bombay. That was the port where they entered India again, where he entered India. И Шрила Бон Махарадж обратно возвращался на пароходе через Суэцкий канал, и порт, в который он прибыл в Индии, был Бомбей. So it just so happened that at that time, Srila Sridhar Maharaj and our Srila Prabhupada, who was still a householder at that time, they were both there to greet him at the port when he arrived. With great eagerness, they were there to greet him. И случилось так, что Шрила Шридар Махарадж и наш Шрила Прабхупада, который все еще тогда был домохозяином, они находились в Бомбее в то время, и они с большим воодушевлением участвовали во встрече Шрилы Бон Махараджа в порту Бомбея. Because at that time, Srila Prabhupada was a businessman, householder, and he was meeting different business associates in Bombay, and Srila Sridhar Maharaj and a couple other preachers were there trying to start a Gaudiya Math temple, a Gaudiya Math preaching center in Bombay. So they were combining together and going out meeting the associates that Prabhupada had and preaching and raising funds for the center. И в то время Шрила Прабхупада, Бхактивинода Свами Махарадж, он был домохозяином, и у него был бизнес, и он в Бомбее устраивал свою предпринимательскую деятельность. И также он действовал сообща с Шрилой Шридарой Махараджем и другими вайшнавами, которых Шрила Прабхупада посылал, чтобы организовать проповедническую миссию в Бомбее. So these two personalities who had both been given the order to preach in the English language, naturally they were very eager to hear from Bon Maharaj what was his experience going to the West. How did the people respond like this? И обе эти личности, Шрила Шридар Махарадж и Шрила Прабхупада, которые оба получили задание от Шрилы Бхактисиддханты Прабхупады проповедовать на английском языке, они с большим воодушевлением хотели услышать из уст Шрилы Бон Махараджа о том, как ему удалось проповедовать на Западе. So they greeted him and they sat him down in one room and began to ask him questions. Они поприветствовали его и, усадив его в отдельной комнате, принялись задавать ему вопросы. Now Bon Maharaj himself was a very, very great scholar and preacher. Шрила Бон Махарадж, он был великим ученым и проповедником. But when he was speaking with them, he mentioned that in the Western countries, the people, they ask many different questions that are they are difficult to answer their questions sometimes. И говоря с ними, Шрила Бон Махарадж сказал, что в западных странах люди задают разные вопросы, и иногда не так-то просто ответить на эти вопросы. So then Srila Sridhar Maharaj, he asked him, what questions are they asking? А Шрила Шридар Махарадж спросил его, а какие вопросы они задают? Then Bon Maharaj began to tell one by one some of these questions that were very difficult. И Шрила Шридар Махарадж, он No, then Bon Maharaj began Шрила to Бон tell. Махарадж, он начал говорить все эти вопросы, которые были один труднее другого. So Srila Sridhar Maharaj heard one question, and then he spontaneously gave the answer to the question. И Шрила Шридар Махарадж, услышав один вопрос, он тут же спонтанно ответил на него. Because Srila Sridhar Maharaj was really the topmost learned personality in Shastra. Потому что Шрила Шридар Махарадж был действительно очень глубоко образованным в шастрах. And he had also studied all Western philosophies in university before he came to Gaudiya Math. Перед тем, как он пришел в Гаудия Мат, он изучил всю западную философию в университете. Plus he had a very sharp intellect. Плюс у него был очень-очень острый разум. So one by one he asked what questions there were, and one by one Srila Sridhar Maharaj perfectly answered all these questions. И он выпросил каждый вопрос, который задавали западные люди Бон Махараджу, и Шрила Шридар Махарадж, он один за другим ответил на все эти вопросы. Then
Bon Maharaj stopped. He said, there are no more questions. И Шрила Бон Махарадж, он остановился и сказал, больше нет вопросов. And then at that moment, our Prabhupada, who was Abhay Charanaravinda Prabhu, he stood up in that assembly. И тогда наш Шрила Прабхупад, который был тогда Абхай Чаранарвинда Прабху, он тогда встал в этом собрании. And he said, today Europe has been conquered by Asia. И он сказал, сегодня Европа побеждена Азией. This is very significant because Europe had conquered India, you see, Это очень было and ruled значительно. India for so many, couple hundred years, few hundred years. И это было очень значительно, поскольку Европа завоевала Индию и правила там порядка 300 лет до этого. But how can Europe conquer India? Но как Европа может India is победить the most Индию? powerful country in the world Индия самая могущественная страна в мире. because they're the only country in the world that has divine knowledge. All the others are completely ignorant. Единственная страна в мире, обладающая духовным знанием, все остальные в полном невежестве. Only externally, with some economics and politics, they can conquer maybe. Может быть, внешне, с помощью экономики и политики они могут кого-то победить. But the great victory of India is the Sanatana Dharma and the perfect knowledge in all human society. Но великая победа Индии – это санатана дхарма и безупречное знание во всем мире. So this was the beginning era of the bringing this great message to the Western world. И так началась эра, когда это знание проникло в западный мир. And our Srila Prabhupada, he was constantly carrying this order in his heart from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Наш Шрила Прабхупада постоянно нес в своем сердце это указание Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Before Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati left the world, just a few weeks before, Srila Abhay Charanaravinda Prabhu wrote him a letter and asked him that I am your disciple, you have so many disciples, and I'm just a householder, what service can I do for you? Буквально за 2 недели перед уходом Шрила Прабхупады Бхактисиддханты Абхай Чаранарвинда Прабху написал ему, наш Шрила Прабхупада Абхай Чаранарвинда Прабху написал ему письмо и задал вопрос Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада, у вас столько учеников, и некоторые из них саньяси, некоторые грехастхи, и вы каждому даете какое-то служение. Скажите, пожалуйста, какое же служение я могу нести для вас? So then the answer was received by our Prabhupada just a couple weeks before Bhaktisiddhanta Saraswati left the world. И ответ на это письмо наш Шрила Прабхупада получил от Шрилы Бхактисиддханты буквально за 2 недели до того, как Шрила Бхактисиддханта покинул этот мир. And in that letter he told him the same order. И в этом письме он дал ему тоже указание, That he had heard from him 15 years before которое он in услышал his first meeting. из уст Прабхупады 15 лет до этого, за 15 лет до этого, во время их первой встречи. And he told him, he said, you should preach this message of Chaitanya Mahaprabhu to the English-speaking world, and this will be good for you and for all those who hear from you. И он сказал, пожалуйста, неси это послание Шри Чайтанья Махапрабху западным странам, это принесет благо и тебе, и всем, кто слушает тебя. And then he also told him, if you ever get any money, then you should try to print books. Также он сказал Шриле Прабхупаде, если у тебя будут какие-то деньги, то печатай книги. So Srila Prabhupada carried this order, and even in his household life he started to print Bhakti-Gadid magazine, writing it and doing all the work required, even distributing it by hand. Шрила Прабхупада, он выполнял это указание, и даже будучи домохозяином, он печатал журнал Bhakti-Gadid «Назад Господу» и распространял его, давая из рук в руки. So, and in his later life, when he was in his 50s, at that time, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, he would reside in Calcutta in the house of Srila Prabhupada, and for a period of 10 years they associated together. И когда Шриле Прабхупаде было уже за 50, Шрила Шридар Махараджа, он жил в доме нашего Шрилы Прабхупады в Калькутте, и они очень тесно общались при этом.
in Prabhupada when he was in his 40s and 50s, early Когда ему 50s. было 40-50. And they used to have many, many deep discussions about the Vaishnava philosophy. Они обсуждали вайшнавскую философию очень-очень глубоко. They became very intimate friends. И стали очень близкими друзьями. And our Prabhupada considered Srila Sridhar Maharaj to be his Siksha Guru. Наш Шрила Прабхупада, он принял Шрила Шридхар Махарадж, считал Шрила Шридхар Махараджа своим Шикша-гуру. So gradually, Srila Prabhupada, his householder life came to an end, and he took the Vanaprastha order of life, left home, and he went to Vrindavan. Постепенно Шрила Прабхупада, он окончил семейную жизнь, принял обет Ванапрастхи и отправился во Вриндаван. But first he came to Mathura, rented a small room near the Jamuna River, and began to reside there. Но сперва он приехал в Мадхуру, снял небольшую комнату на набережной Ямуны и зажил там. At that time, this was in the 50s, yes, this is in the early 50s. Это было в начале 50-х годов. And our beloved Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, who was already sannyasi at the time, he was living in the newly founded temple, Sri Keshavji Gaudiya Math. И наш возлюбленный Шрила Гурудев, Шрила Бхактивиданта Нараяна Махарадж, он был тогда молодым саньяси, и он руководил только что основанным храмом Шри Кешавджи Гаудия Матха. And he heard that Srila Prabhupada, Bhaktivedanta, Abhaya Charanaravinda, Bhaktivedanta Prabhu, that was Prabhupada's name and title at the time, that he was living in this room by the Jamuna River. И он узнал, что Шрила Абхай-Чаранаринда Прабху Бхактивиданта, как его звали, был его титул в то время, он живет в этой комнате на берегу Ямуны. So he went there with a couple of disciples. Вместе с несколькими преданными он отправился туда. And he found Prabhupada in his room. И он нашел Прабхупаду в его комнате. Oh, why are you staying here? He told him. Он спросил Прабхупаду, почему вы живете здесь? You cannot stay here alone, you have to live with us. Пожалуйста, не живите здесь в одиночестве, живите вместе с You are нами. like our father. Вы нам как отец. We cannot allow you to live here alone. Мы не можем вам позволить жить здесь в одиночестве. And Prabhupada was reluctant. He didn't want to impose upon them. Но Прабхупада, он не уступал, он не хотел навязывать им свое присутствие. But by force, Gurudev told his brahmacharis, collect his things and we are going. Но он по буквально силой сказал Брахмачари, заберите его вещи и приведите в Мадх. So now Srila Prabhupada came and lived in the Keshavji Gaudiya Math in one room. Gurudev lived in the other room. There were only two rooms at the time. В то время в Кешавджи Гаудия Матхе было только две комнаты. В одной жил Шрила Гурудев, а в другой Шрила Прабхупада. And there was a temple room where the brahmacharis slept. А в храмовой комнате спали брахмачари. And now Srila Prabhupada and Srila Gurudev associated for many, many months, very intimately, and Gurudev says they lived very happily together. Шрила Гурудев и Шрила Прабхупад, они очень близко общались много-много лет, и Шрила Гурудев говорит, что... Лет. Месяцев. И Шрила Гурудев говорит, что они действительно замечательно общались. And actually it was over a period of a couple of years, but I don't know the exact length of time. I know that it was for many months. В принципе, это было несколько лет, но я не знаю точно, сколько это было времени. По-видимому, это было много месяцев. So, during that time, Srila Gurudev became very bosom friends with our Srila Prabhupada. В то время Шрила Гурудев, он действительно стал очень дорогим другом Шрилы Прабхупады. And he saw that, oh, how qualified is this personality, how pure Vaishnav he is. Gurudev saw Prabhupada like this. И он увидел Шрилу Прабхупаду, наш Гурудев увидел Шрилу Прабхупаду, насколько светоч этот Вайшнав, насколько он чистый, преданный. And from time to time, he would tell our Prabhupada that you are so qualified and you have been given this order by your Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, that you should preach this message to the Western world. But to do this,
you must take sannyas. It is necessary to take sannyas in order to do this. И наш Шрила Гурудев говорил Прабхупаде: вы настолько сведущие, и ваш Гуру Махарадж Шрила Бхактисиданта Сарасвати Прабхупада велел вам проповедовать в западном мире, но для этого вы должны принять саньяс, так примите же саньяс. And again, he would insist like this to Prabhupada. Он вновь и вновь настаивал, говоря это Прабхупаде. And Prabhupada would reluctantly decline. Но Прабхупада с неохотой отказывался. So then, one day in 1959, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, our Param Gurudev's Guru, he came there to visit Keshavji Gaudiya Math. И однажды в 1959 году Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, наш Парам Гурудев, он приехал в Кешаваджи Гаудия Мат. So, when he came, then Srila Narayan Maharaj approached his Gurudev and he told him, you should insist that Bhaktivedanta Abhay Charanaravinda Prabhu, he should take sannyas. You should convince him. И тогда наш Шрила Гурудев обратился к Парам Гурудеву, и он сказал: пожалуйста, вы должны настоять на том, чтобы Шрила Бхактивиданта Абхай Чаранавринда Прабhu, чтобы он принял саньяс. And you know, Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj was most exalted disciple of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Шрила Бхакти Прагьян Кешава Махарадж, он был самым возвышенным учеником Шрила Бхактисиданты Сарасвати. Over many years, he and our Prabhupada had a very intimate bosom friend relationship also. И также у него были очень-очень близкие отношения с нашим Шрилой Прабхупадой в течение многих лет. They knew each other for many years, since the time of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Они знали друг друга многие годы, со времен Шрилы Бхактисиданты Сарасвати. There are many pastimes about their relationship. Есть много замечательных эпизодов их взаимоотношений. So at that time, Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj personally he tried to give pressure to our Prabhupada that he should take sannyas. И тогда наш Парам Гурудев, он буквально силой, он действительно, так сказать, нажимал на нашего Шрилу Прабхупаду, чтобы он принял саньяс. So then finally, our Prabhupada said, okay, I will take sannyas if he also takes sannyas. И тогда наш Шрила Прабхупад, Yeah, Prabhupada said, I will take sannyas, I'll tell, if he also takes sannyas. Тогда наш Шрила Прабхупада сказал, показав на кого-то пальцем, что я приму саньяс, если он тоже примет саньяс. There was another godbrother of his, Sanatan Prabhu, who was 92 years old. Это он показал на своего брата в Боге Санатану Прабху, которому было уже 92 года. He was a very pure Vaishnava also. Он был также чистым вайшнавом. But still wearing white cloth. Все же он был еще в белом. So Prabhupada also engaged him in taking sannyas. Также Прабхупада, он занял его в этом служении, принятие саньяса. So you know, when you see the photo of Prabhupada standing with his danda and Srila Param Gurudev sitting, then that other great personality is named Bhaktivedanta Muni Maharaj. И когда вы видите это изображение нашего Шрила Прабхупады вместе с Парам Гурудев сидит, Шрила Прабхупад стоит, то другой возвышенный вайшнав, который стоит рядом, это Шрила Бхактивиданта Муни Махарадж. So the day came on Vishwarup Mahotsav day, the day when Chaitanya Mahaprabhu heard the news that his brother Vishwarup had left the world. Приближался день Вишварупа Махотсава, это день, когда Шри Чайтанья Махапрабху узнал о том, что его брат Вишварупа оставил этот мир. And it is the very middle of Chaturmasya, half point. Этот день приходится прямо на середину Чатурмаси. Full moon day. Это полнолуние. So on that day, in the Keshavji Gaudiya Math, the sannyas ceremony was being arranged by Srila Gurudev, our Srila Narayan Maharaj.
И в тот день в Кешаваджи-Гаудия-Матхе наш Гурудев Шрила Бхактивиданта Нараян Махарадж, он устроил церемонию принятия, он организовал эту церемонию принятия саньяса. And because Srila Narayan Maharaj was already a sannyasi, so he showed Srila Prabhupada how to put on sannyas, dhoti and all, how to tie. He made his danda, he wrapped his danda, and like this. И наш Шрила Гурудев, Шрила Бхактивиданта Нараян Махарадж, он показал, так как он уже был саньяси, он показал Шриле Прабхупаде, как завязывать, как надевать одежду саньяси, и также сделал для него данду, он обернул для него данду. And he himself, Srila Narayan Maharaj, performed the fire yagya in the presence of his Guru Maharaj, who was presiding over the ceremony. И Шрила Нараян Махарадж, он совершил эту огненную ягью в присутствии нашего Парам Гурудева, который был главным в этом собрании. So such an intimate relationship is there between our Gurudev and Srila Prabhupada. Итак, вот какое близкое общение было у Шрила Гурудева с Шрилой Прабхупадой. But this is only the beginning. Но это только начало. How much their relationship continued for so many years after. Насколько же тесны были их взаимоотношения в течение последующих лет. After taking sannyas, Srila Prabhupada then he went to reside in Vrindavan, first at one temple named Vamshi Gopal, later on at the famous Radha Damodar temple of Srila Jiva Goswami. Приняв саньясу, Шрила Прабхупада зажил сперва в одном знаменитом храме Шри Вамши Гопала, а затем он перебрался в храм Рады Дамодара в Вриндаване. And our Gurudev tells the story how he would often come there to visit Prabhupada. Over a period of a few years, he would come there regularly and visit with Prabhupada at the Radha Damodar temple. И Шрила Гурудев, он часто рассказывает историю о том, как он в течение нескольких лет, 3 лет, он приходил и посещал Шрилу Прабхупаду в Радха Дамодара Мандире. Many times I've heard Gurudev tell about this. Много раз я слышал, как Гурудев говорит об этом. And when Gurudev on Rupa Goswami's disappearance day brings us there, right there in those same rooms where Prabhupada lived, he tells us the story. И Шрила Гурудев, когда он приводит нас в храм Рады Дамодара в этот день, в день ухода Шрилы Рупа Госвами, подводя нас к тем самым комнатам, где жил Шрила Прабхупада, Гурудев рассказывает эту историю. So Srila Gurudev, he remembers that when he came there, he saw how renounced and simple Niskinchan Vaishnava Srila Prabhupada was. He didn't even have a cloth to sit on the floor of his room. И Шрила Гурудев, когда он вспоминает об этом в том месте, он говорит о том, насколько Нишкинчана, насколько был лишенный всякой собственности вайшнавам Шрила Прабхупада, что у него не было даже подстилки, чтобы сесть в его комнате. Вот насколько он был отреченным. And he said that he would cook prasadam with Prabhupada, and they would also cook chapatis together. Prabhupada would roll the chapatis, Gurudev would take them, put them on the fire and puff them up. И он вспоминал, как они вместе готовили чапати, как Прабхупада раскладывал чапати, а Гурудев, кладя их на огонь, жарил. And like this, they would offer prasad to Shri Shri Radha Damodar, bhog to them, and then they would sit together and take prasad. Таким образом, они предлагали Богу Шри Шри Рада Дамодаре, а потом присаживались и принимали прасад. But Gurudev says that there was no sitting place, so he took his own chadar and placed it on the floor. They sat on his chadar. И Шрила Гурудев вспоминает, что даже не на что было сесть на полу, поэтому он, сняв свой чадр, подстелил его в виде подстилки, и они сели. And Gurudev said they talked many had very deep discussions about the teachings of our Guru Parampara. И Шрила Гурудев говорит, что у них были долгие обсуждения учения нашей Гуру Парампары. So our Gurudev is the most intimate friend of Srila Prabhupada who's living on the planet today. Итак, наш Шрила Гурудев — это самый близкий друг Шрилы Прабхупады, живущий ныне на планете. And this is why Srila Prabhupada always depended on him and always
asked him to help him. Вот почему Шрила Гурудев всегда зависел от него и всегда просил о помощи. Шрила Прабхупада. And all through Prabhupada's pastimes of preaching Krishna consciousness in the West, he constantly communicated with our Gurudev. И в ходе своей проповеди на Западе Шрила Прабхупада постоянно связывался с нашим Гурудевом. At the end of Prabhupada's life in Vrindavan, he called for our Gurudev to come personally to his bedside, and he gave him the order to perform his samadhi. И перед уходом Шрила Прабхупада позвал нашего Гурудева, и его привезли к нему. И когда Шрила Гурудев пришел и сел возле кровати Шрила Прабхупады, Шрила Прабхупада дал ему указание совершить его самадхи. And he told Srila Gurudev that I want that you will help all of my disciples after I leave. И он сказал Шриле Гурудеву: я хочу, чтобы ты помог всем моим ученикам после того, как я уйду. And at that time Gurudev hesitated, because at that time he saw that the disciples of Prabhupada were so very strong and capable and preaching all over the world, and he thought, how can I help them? И тогда Шрила Гурудев, он был в нерешительности, поскольку он видел, насколько сведущими были ученики Шрила Прабхупады, и он подумал, как же я буду учить их и помогать им, они такие сведущие. But then Srila Prabhupada told him, give me your promise, and he held his hands in his own hands. Но Шрила Прабхупада попросил его: пожалуйста, пообещай мне это, и он заключил его руки в свои. Oh, then Srila Gurudev promised, yes, I will, to the best of my ability, as much as I am able, I will help. I will promise that I will always help your disciples. И Шрила Гурудев пообещал ему: я задействую все свое знание и весь опыт, чтобы действительно помочь вашим ученикам. So there is a whole history of how Srila Prabhupada went to the West, conquered the whole world with Chaitanya Mahaprabhu's movement. Итак, это целая история, как Шрила Прабхупада приехал на Запад и завоевал буквально весь мир, принеся в него это движение Шри Чайтанья Махапрабху. Such a glorious history, how he began in such a simple way in America. Это такая славная история, как он начал в Америке это движение так просто. Traveling there on a freight ship, not a passenger ship, just a regular freight ship going across the ocean. Он приплыл в Америку даже не на пассажирском судне, а на простом грузовом судне. And on the ship, having a heart attack twice, because the ride was so rough at some point with so many huge waves, and Prabhupada, for many days, experienced great difficulty. He had a heart attack. И в ходе этого плавания у Шрилы Прабхупады было 2 сердечных приступа, поскольку плавание было очень-очень тяжелым. But Krishna came to him in a very beautiful way, and he wrote this in his song that he composed on that ship, Jaladuta. Но Кришна посетил его, пока Шрила Прабхупада был на борту судна Джаладуты, и он записал это в своем бортовом дневнике. And Srila Prabhupada prayed to Krishna to please help him to give this message to the West. Шрила Прабхупада молился Кришне, чтобы он помог ему проповедовать эту миссию на Западе. And he said in his prayer, he said, "O Krishna, O my brother, if you want your good fortune, then if Shrimati Radharani is pleased with you, then you'll have your greatest good fortune, O Krishna." И он сказал: «О Кришна, если Шримати Радharani будет довольна тобой, тогда действительно вся благая удача придет к тебе». And my Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he is very dear, intimate maidservant of Srimati Radhika. А мой Гуру Махарадж, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он очень близкая служанка Шримати Радharani. Oh, he is Nayanamani Manjari herself.
Ее зовут Наяна Мани Манджари. So he has this dark place. Шрила Прабхупада начинает свою молитву. О, Кришна, я не знаю, почему ты привел меня в это темное место. But I know that you must have some purpose. That is why you have sent me here. Но я знаю, что ты умышленно привел меня сюда, поэтому это неспроста. I can see that all the population here, they're all deep by the modes of nature. Я вижу, Very что deeply covered. все люди, живущие здесь, они очень глубоко погружены в гуна природы, раджа-гуна, тама-гуна. How will they be able to understand your message? Как же они смогут понять твое послание? But in Srimad Bhagavatam, you yourself, you have told how it will be possible. Но в Шримад Бхагаватам ты сам сказал о том, как это будет возможно. And then Srila Prabhupada quoted the famous 5 verses from the second canto, from the first canto, second chapter of the Srimad Bhagavatam. И тогда Шрила Прабхупада процитировал 5 знаменитых стихов из 2 главы 1 песни Шримад Бхагаватам. Shrin Vadam Svakata Krishna Punya Shavana Kirtana. There are 5 shlokas. And there Srimad Bhagavatam is describing how if anyone hears this message, then Krishna becomes their well-wishing friend and begins to cleanse the heart of that person. И Шрила Прабхупада процитировал эти 5 стихов, начиная со слов Шринватам Свакатха Кришна Пуня Шравана Киртана. То есть тот, кто слышит это послание, сам Кришна в его сердце начинает очищать его сердце. And gradually, by regularly hearing Srimad Bhagavatam, by regularly serving the person, Bhagavatam, the pure devotee, then all inauspicious things, they will be removed from the heart. И при постоянном слушании послания Шримад Бхагаватам из уст чистого преданного, то есть преданного Бхагавата, все неблагоприятное постепенно уйдет из сердца. Then at that time, Naishtiki Bhakti, Nishta, firm faith, it will come into that person's heart. И тогда в сердце такого человека придет Наиштики Бхакти, Ништа, твердая вера. It will come into his heart. Это придет в его сердце. Then all the lower modes of nature of Rajagun, Tamagun, lust, anger, greed, all of these effects, they will be vanquished. И тогда низшие гуны природы, вожделение, гнев и жадность, все это уйдет из сердца, все это уничтожится. And Chaita Etarana Vidham Stitam Sattve Prasidati. Their Chaita, their pure consciousness, it will be untouched by these modes. И тогда чета, то есть чистое сознание, уже будет вне прикосновения этих гун. And then he will come into the platform of goodness. Stitam Sattve Prasidati. И тогда такая личность придет на платформу благости, ститам саттва прасидати. And Prasidati, he will become very joyful, happy in his heart. Прасидати, такой человек возрадуется в своем сердце, он будет счастлив. Then gradually he will understand the absolute truth. He will have perfect knowledge of the absolute truth. И постепенно поймет абсолютную истину. У него будет подлинное понимание абсолютной истины. All doubts will be destroyed. Всем его сомнениям придет конец. All the chain of karma will be finished. Вся цепь кармы уничтожится. And then he will surrender to the Lord in his heart as his eternal master. И он тогда примет в сердце Господа как своего вечного повелителя. This is the gist of those 5 verses. Это суть всех этих 5 стихов. So Prabhupada prayed to Krishna, you please empower my words so that they may understand your message. Прабхупада молился Кришне, пожалуйста, говори через меня, чтобы они смогли понять твое послание. And then he signed his prayer, the insignificant beggar, A.C. Bhaktivedanta Swami. И он подписал свою поэму «Никчемный, ничтожный нищий, Аче Бхактивиданта Свами». So how Srila Prabhupada came penniless, how he wandered in New York City from place to place, like a street beggar almost, to save all of the conditioned souls.
И так Шрила Прабхупада, он оказался в Нью-Йорке и ходил из места в место, подобно нищему бродяге. И все это было для того, чтобы спасти этих обусловленных душ. Yeah. And I was fortunate because in my very young age, only 18, just turning 18, I met these teachings of my Guru Maharaj. И мне очень посчастливилось, поскольку в очень молодом возрасте, мне едва исполнилось 18, я встретился с учением моего Гуру Махараджа. Only a few years, 3 years after he had begun his Krishna consciousness movement. Спустя буквально только 3 года после того, как он основал свое движение сознания Кришны. So I was very fortunate that for 7 years, while Prabhupada was with us preaching around the world, I was able to be in his international society. И мне очень повезло, что целых 7 лет мне довелось быть вместе со Шрилой Прабхупадой в его международном обществе. And to also meet him on many occasions and hear from his lotus mouth. И в это время также встречаться с ним много раз лично и слушать из его лотосных уст. But especially, I was also able to serve his order and serve his mission to preach Krishna consciousness. И также мне довелось выполнять его указания и служить в его миссии, проповедуя сознание Кришны. Because Srila Prabhupada inspired his devotees with a very strong fire, like a burning fire in the heart, that they must go and spread Krishna consciousness everywhere. Потому что Шрила Прабхупада вдыхал в сердце своих учеников этот огонь. Это очень могущественное указание. Идите и проповедуйте это сознание Кришны. And he trained his disciples in the philosophy of Krishna consciousness. И он дал своим ученикам эту философию сознания Кришны. And gave all of us the pure life, how to live with the pure teachings of Mahaprabhu, free from all sinful life. И он одарил нас этой чистой жизнью, как, следуя указаниям Махапрабху, жить этой простой жизнью. He gave us the holy names of Krishna in the form of the Mahamantra. Он дал нам святые имена Кришны в виде Махамантры. And he himself performed this chanting of the Mahamantra to save everyone. И он сам совершал воспевание этой Махамантры, чтобы спасти всех и каждого. He went into the park where there were so many hippies and so many drunkards and so many ordinary people. And he simply sat there in the park next to a tree and with a pair of kartals began to chant Hare Krishna. Он пошел в парк, где было много хиппи, пьяниц и обычных людей, и, держа просто пару караталов в руках, принялся воспевать Хари Кришна у дерева. I went to that park with our Srila Gurudev in 1996, the first year that Gurudev came to America. Я был со Шрилой Гурудевом в 1996 году, когда он отправился в этот парк, во время своего первого турне по Америке. And we went to the same tree where Prabhupada stood underneath and preached. И мы подошли к тому же дереву, возле которого впервые начал проповедовать Шрила Прабхупада. Yeah. Now it is a landmark. Even the government has recognized that tree. They have allowed it to become a monument there. И там сейчас есть памятная табличка. Даже правительство позволило сейчас, чтобы это дерево превратилось в памятник. So Srila Prabhupada, so Srila Gurudev, when we were there, Shamarani Didi was also with us, and Gurudev asked her to tell the story how she met Prabhupada, because it was there in that park she met Prabhupada. И когда мы отправились к этому дереву, Шьямарани Диди тоже была там, и Шрила Гурудева велел ей рассказать историю, как она встретила Шрилу Прабхупаду, потому что она его встретила именно возле этого дерева тогда, в этом парке. So she began describing to Gurudev how that park was, so many hippies and all this, and she was one of those hippies. И она рассказала Шриле Гурудеву о том, как это был парк, в котором было множество хиппи, и она была одной из этих хиппи. And she said,
she was young then, and she said that even she had taken some LSD, and that's when she met Prabhupada. И она была очень молодая, она сказала, что она встретила Шрилу Прабхупаду, когда была под воздействием ЛСД. But she went and saw Prabhupada chanting and then followed them back to the temple. Но она увидела, как Шрила Прабхупада воспевает махамантру и последовала за преданными, когда они пошли обратно в храм. Yeah, and there they had a little storefront, you've all heard probably, called Matchless Gifts. И там была витрина магазина, и вы наверняка слышали об этом, которая называлась «Бесценные дары». It was named that even before, so that it was still there on the window. Этот магазин назывался так раньше, эта надпись красовалась там до сих пор. It was some kind of gift shop selling second-hand things, you see. Это был какой-то магазин по продаже секонд-хендовых товаров. But what a perfect name for the first temple of Srila Prabhupada. Это было прекрасным названием для первого храма Шрилы Прабхупады. Because what could be a more matchless gift than what Srila Prabhupada was bringing? Huh? Потому что могло быть более бесценным, чем тот дар, который принес Шрила Прабхупада. So gradually Shamrani became the disciple of Prabhupada, and she became one of the first artists, as you all know. Постепенно Шамарани Диди стала ученицей Шрилы Прабхупады, как вы все знаете, одной из первых художников. I've heard many stories from her about her memories of Srila Prabhupada from all those early years. Я услышал из ее уст очень много воспоминаний о Прабхупаде в эти первые годы. She was in the first wave of disciples. Она попала в первую волну учеников. And I came in the second wave. А я уже попала во вторую. So anyway, Gurudev used to talk about Prabhupada's preaching in America. When Gurudev came the first time to America and he toured, we used to mention very often that how our Swamiji came, how he sat underneath a tree chanting Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda like this, and everything began from there. И Шрила Гурудев, он часто упоминал о том, как Шрила Прабхупада приехал в Америку и проповедовал. Во время своего первого тура по Америке в 96 году он часто упоминал, как Свамиджи, он приехал в Америку, как он отправился в парк и, став под деревом, начал воспевать Хари Кришна. And then Gurudev used to start saying, there were so many hippies there also, but he turned all the hippies into happies. И Шрила Прабхупад говорил, что и тогда было множество хиппи вокруг, но он превратил всех этих хиппи в хэппи, то есть счастливых. In English it sounds funny. Очень забавно звучит. Hippie happy. Hippie happy. So then Shamrani was standing next to Gurudev there at that tree after telling her story to Gurudev. И рассказав эту историю Шри Гурудеву, Шамарани Диди стояла возле него, возле этого дерева в парке. And then Gurudev said, so now we should start kirtan. И тогда Шри Гурудев сказал, теперь мы должны начать киртан. And then Shamrani said to Gurudev, oh Gurudev, could you please sing the kirtan? И тогда Шамарани Диди сказала Гурудеву, о Гурудев, не могли бы вы, пожалуйста, начать киртан? So then Srila Gurudev, he began singing. Тогда Шрила Гурудев начал петь. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And then Srila Prabhupada, then Srila Gurudev, we continued the kirtan and we began circumambulating the tree. И затем, когда Шрила Прабхупада продолжал киртан, мы обходили вокруг дерева. After that, we went a few blocks from there by vehicles to that same first storefront temple, which was still kept by the devotees as a preaching center. И после этого на машинах мы отправились в находившийся неподалеку первый этот магазин, это первое место, где был центр Шрилы Прабхупады, и преданные до тех пор поддерживали его как проповеднический центр. So we went inside with Gurudev and performed Guru Puja of Srila Prabhupada. There was a very beautiful picture on a small Vyasasan there where Prabhupada used to sit to preach. И мы провели пуджу изображению Шрилы Прабхупады, установленному на кресле, на асане, где Шрила Прабхупада сидел, когда он проводил эти первые программы. This was a very amazing moment for me. Для меня это был потрясающий момент. I had also never been there before. Я раньше тоже там никогда не бывал. And now I'm there with Srila Gurudev. И вот я пришел туда со Шрилой Гурудевом. And who is Srila Gurudev? Кто такой Шрила Гурудев? He's a Mahabhagavad Vaishnava, like Srila Prabhupada. Он Махабхагавата Вайшнав, такой же, как Шрила Прабхупада. And he's a personal servant of Srila Prabhupada, who is now carrying out Prabhupada's order to come to the West and preach. И он личный слуга Шрилы Прабхупады, выполняющий его указания приехать на Запад и проповедовать. So Srila Gurudev gave an order, Gurudev gave a lecture at that time, and it was a very amazing lecture. И Шрила Гурудев дал там лекцию, это была потрясающая лекция. I can tell just a few little things he mentioned in that lecture. Я могу упомянуть только немного основных вещей, которые он упомянул в этой лекции. In the beginning, he offered his pranams, as always. Вначале он предложил свои пранамы, как обычно. Then he began speaking. Затем он начал говорить. But his eyes became filled with tears. Но его глаза переполняли слезы. And he said, I am remembering I'm remembering Srila Swamiji, just like as if the movie reels are passing before my eyes. И он сказал, я памятую о Свамиджи, будто бы кадры из кинофильма проходят перед моими глазами. How could we ever understand what was the deep mood of Srila Gurudev there at that moment? Сможем ли мы когда-нибудь осознать, насколько глубоко было настроение Шрилы Гурудева в тот момент? Then he also began to mention that when he considers our Srila Prabhupada, he said, I also understand and I realize that my Guru Maharaj, Bhakti Pragyan Kesha Maharaj, they were both on the same level. И он сказал дальше, когда я рассматриваю личность Шрилы Прабхупады, я осознаю, что Шрила Прабхупада и мой Гурудев Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, они были на том же уровне. Another thing he said in his lecture, he began to talk about Prabhupada's taking sannyas from his Guru Maharaj. Еще один момент, который он упомянул в лекции, это то, что Шрила Прабхупада принял саньяс от Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами And Махараджа. then Srila Gurudev raised a point which he had heard over the years. He made this point that some people say, some devotees say, that taking sannyas, it is just a formality. И он поднял вот эту тему, которую он также затрагивал на протяжении многих последующих лет. Некоторые преданные думают, сказал Гурудев, что принятие саньяса это некая формальность. What he was referring to are a certain idea that some devotees think that it doesn't really matter who you take sannyas from.
You can take sannyas from any other sannyasi, and there is not necessarily any deep connection between you and your sannyas guru. It's just like a formality. И Гурудев также подчеркнул, что многие люди думают сейчас, что вовсе не имеет значения, у кого ты принимаешь саньяс, что это вовсе какая-то незначительная деталь, формальность, и после принятия саньяса не существует особо глубокой связи между тобой и твоим саньяса-гуру. So Srila Gurudev said, some people say like this, but they don't know anything. И Шрила Гурудев сказал, что некоторые люди, они говорят так, но они ничего не знают. Then he began to tell in a very serious way. He said, sannyas, it is for gopi bhav. И он сказал, начал говорить очень серьезно, саньяса предназначена для гопи бхава. It is for this purpose. Именно с этой целью она дается. The sannyas mantra, it is for gopi bhav. Саньяса мантра дается ради гопи бхава. So Srila Gurudev began to explain like this, how significant it was that our Srila Prabhupada took sannyas from Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. И так Шрила Гурудев он начал объяснять, насколько важно было то, что Шрила Прабхупада принял саньяс от Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махараджа. And in his lecture, Srila Gurudev made one point which really caught my attention. В своей лекции Шрила Гурудев упомянул одну деталь, которая действительно приковала мое внимание. He was talking about Prabhupada's highest glory, as he had done many times on that first tour. Как уже он много раз сделал во время первого тура, Шрила Гурудев тогда начал говорить о великой славе Шрила Прабхупады. And he was telling that what really is the highest glory of this divine personality. И он сказал тогда, в чем же подлинная великая слава этой божественной личности? Is his highest glory only that he has spread Harinam Sankirtan all throughout the world? Is this his highest glory? Является ли его высшая слава в том, что он распространил это движение Харинама Санкиртана по всему миру? And then Gurudev said, anyone who says that, they cannot touch his highest glory. И Шрила Гурудев сказал, любой, кто говорит это, он не способен затронуть его высшую славу. This is the external manifestation of his glories. Это лишь внешнее проявление всей его славы. But really, what is his highest glory? Но в чем же его подлинная высшая слава? Oh, he is Rupanuga Vaishnava. Это то, что он Рупануга Вайшнав. What is a Rupanuga Vaishnava? А что такое Рупануга Вайшнав? Someone in the line of Rupa Goswami who has completely taken the moods of Rupa Goswami, Rupa Manjari, and is living in that conception eternally. Это тот Вайшнав, который полностью находится в линии Шри Рупа Госвами, Рупа Манджари. Он перенял его настроение и вечно находится в нем. So then Gurudev, he told what was his vision of our Srila Prabhupada. И затем Шрила Гурудев сказал о том, как он видит нашего Шрила Прабхупаду. And he said, I have seen Swamiji as a Rupanuga Vaishnava. И он сказал, я видел Свамиджи, как Рупануга Вайшнава. I saw him living there at Radha Damodar temple as a Niskinchan Rupanuga Vaishnava. Я видел, как он жил в храме Рада Дамодара, как Нишкинчана Рупануга Вайшнава. And I have seen him from all sides. Я видел его со всех сторон. In those days, Srila Gurudev's English was not so good as it is now. В то время и английский язык Шрила Гурудева был не настолько хорош, как сейчас. But yet he made his point quite clearly. Но все же он достаточно хорошо выразил, что What does it mean, from all sides? Что это означает со всех сторон? It means not only that he has seen him as Bhaktivedanta Swami Maharaj, but he has also seen him as his eternal spiritual form, as a maid servant of Srimati Radhika.
Это означает, что он его видел не просто как Бхактивиданта Свами Махараджа в его внешнем облике, но также означает то, что Шрила Гурудев видел его в его внутреннем облике, вечной служанки Шримати Радхики. Only such a exalted personality who is also on the same level as our Srila Prabhupada, he can understand his true glories. Лишь очень возвышенная личность, находящаяся на том же уровне, что и сам Шрила Прабхупада, лишь он может осознать его полную славу. So that was 12 years ago. Это было 12 лет назад. 10 years 10 лет ago. назад. And since that time, Srila Gurudev, by the order of Srila Prabhupada, he has helped thousands of Prabhupada's followers and disciples all over the world. И с тех пор Шрила Гурудев по указанию Шрилы Прабхупады помог тысячам его учеников во всем мире. He is giving the same teachings that Srila Prabhupada gave and intended to give. Он дал то же учение, которое дал Шрила Прабхупада и намеревался дать. But Prabhupada did not have enough time, in that short time, to properly educate all of his disciples who were very new and very young. He could not give them the complete teachings. Но за это короткое время у Шрилы Прабхупады вовсе не было возможности дать все знания своим ученикам. Они были очень молодыми и неопытными. Шрила Прабхупада не смог полностью образовать их. Yes, of course, he put them all in his books. All things are in his books. Разумеется, он все вложил в свои книги, все дано в его And книги. he also told that И он сказал, I have put everything in my books. что я все вложил в мои книги. But how to open the book? Но как открыть книгу? How to understand Как what is there in понять, his books? что написано в его книгах? Actually, the books are under lock and key. На самом деле книги закрыты на ключ. You cannot just simply enter into those books and the deep understanding on your own. Невозможно самостоятельно открыть эти книги и прийти к должному пониманию. Srila Prabhupada knew this. Шрила Прабхупада знал это. Therefore, he put the key into the hand of Srila Gurudev. Поэтому он вложил этот ключ в руки Шрила Гурудева. The key is already there in his hand because the Rasik Vaishnava, he has already entered these deep truths. Ключ заложен в его руке, вложен в его руку, потому что Расика Вайшнав, он уже посвящен в эти глубокие истины. Srila Prabhupada requested Gurudev to please help my disciples to understand these deep truths. Шрила Прабхупада попросил Шрилу Гурудева, пожалуйста, помоги моим ученикам осознать эти глубочайшие истины. So he is the personality in this time period who is the acharya of this Gaudiya Sampradaya, carrying these teachings, topmost teachings of the Rupanuga Sampradaya. Итак, Шрила Гурудев – это та личность, которая именно в это время является представителем Рупануга Сампрадая, которая несет представление Рупануга Сампрадая дальше. There are other elevated Vaishnavas in our Gaudiya Sampradaya also. В нашей Гаудия Сампрадае есть также и другие возвышенные вайшнавы. But no one has done what Srila Gurudev has done. Но никто из них не сделал того, что сделал наш Шрила. No one is giving the books and the teachings that Srila Gurudev is giving. Никто из них не дает книг, тех книг и того учения, которое дает наш Шрила. No one has helped and attracted so many disciples all over the world of Srila Prabhupada as Srila Gurudev has done. Никто не привлек столько учеников Шрилы Прабхупады во всем мире, сколько привлек наш Шрила Гурудев. So, on this glorious appearance day of my beloved Guru Maharaj, I cannot but think of Srila Gurudev also, because he is the one that is the extension of Srila Prabhupada. Поэтому в этот божественный день прихода моего Шрила Гуру Махараджа, Шрила Прабхупады, я не могу не думать о Шриле Гурудеве, который непосредственное воплощение, продолжение руки Шрила Прабхупады. And Srila Gurudev very often admits the fact that no one would have known me at all if it were not for Swamiji. И Шрила Гурудева также признает этот факт очень часто, что никто бы не узнал меня, если бы не Свамиджи. But now my preaching is successful all over the world, and people know me everywhere.
This is because of Swamiji. Сейчас моя миссия известна широко по всему миру, и люди знают меня очень широко. Это все благодаря миссии Свами. But this is the divine arrangement of Chaitanya Mahaprabhu. Но Шри Чайтанья Махапрабху, он устроил все таким божественным образом. Because he is bringing his eternal associates to this world to carry on this line. Потому что он приводит своих вечных спутников в этот мир, чтобы продолжать эту линию. So you cannot understand how fortunate you all are to be disciples of Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Поэтому вы не сможете сейчас понять, насколько вы удачливы, что вы являетесь учениками Шрилы Бхактивиданта In your Нараяна life, Госвами Мараджа. you should try to realize this. Попробуйте осознать это в своей жизни. And you should try to come very close to Srila Prabhupada. И попытайтесь также прийти очень близко к Шриле Прабхупаде. Srila Prabhupada is all of our savior. Шрила Прабхупада спас нас всех. And his books, they are the standard that has been given. Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Everyone must study these books if you want to know the teachings of Mahaprabhu. И его книги – это стандарт для всех. Вы все должны изучать Шримад Бхагаватам, Шри Чайтанья Чаритамрита, если вы хотите узнать учение Махапрабху. All the Western world, they will have to come to the lotus feet of Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj and surrender there. Весь западный мир должен прийти к стопам Шрилы Бхактивиданта Свами Мараджа и предаться им. So, on this Holy Appearance Day, it is our opportunity to try to take his glories deep within our heart. Поэтому давайте в этот священный день прихода Шрилы Бхактивиданта Свами Махараджа Прабхупады попытаемся принять его учение, его стопы в свое сердце. Because really, he is not disappeared from this world. He is present always. Потому что он вовсе не ушел из этого мира, он присутствует вечно. Only you cannot see him physically. Просто его невозможно видеть But he физически. is certainly present. Но, разумеется, он присутствует. And those who serve him, those who hear from him, those who study his teachings, they will develop a deep relationship with Srila Prabhupada. И поэтому те, кто служит ему, те, кто слышит его, те, кто изучает его учение, у этих преданных развиваются очень глубокие взаимоотношения со Шрилой Never Прабхупадой. see any difference between your Gurudev and Srila Prabhupada. Никогда не видите никаких различий между Шрилой Гурудевом и Шрилой Прабхупадой. Always have his picture in your home. Всегда держите его изображение у себя дома. Always remember his mercy. Всегда памятуйте его милости. He is a glorious incarnation of Krishna. Он славное воплощение Кришны. Shakti-avesh avatar. Шактиавеша Аватара. This was declared by Srila Sridhar Maharaj. Это провозгласил Шрила Шридар Махарадж. Nityananda Prabhu himself empowered Srila Prabhupada to do this great work. Нитьянанда Прабху сам повелел Шриле Прабхупаде проделать всю эту работу. Never forget this fact. Никогда не забывайте об Your этом. spiritual life will be successful if you remember this. Ваша духовная жизнь будет успешна, если вы будете помнить это. If you bring Srila Prabhupada deep within your heart, your spiritual life will be successful. Если вы примете Шрилу Прабхупаду в глубину своего сердца, ваша духовная жизнь будет успешной. If you forget him and you cut him off from the Guru Parampara, you will commit an aparad and your spiritual life will be ruined. Если вы забудете о нем и вырежете его из Гуру Парампары, то вашей духовной жизни придет конец. So we should be very careful. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma Vandon Mui Savadhanamati. Very carefully we should honor and worship our Guru Parampara. Поэтому мы должны быть очень аккуратными. Банда Муи Саваданамати, очень аккуратно поклоняться нашей Гуру Парампаре. This is our strength in our spiritual life. Таков источник силы в нашей духовной жизни. Really it is. Действительно, I've experienced this. я испытал это на себе. Whatever we are able to do, it is only by their mercy. Все, что бы мы не могли сделать, это все милость Гуру Парампары. So I'm praying that all of us can, on this holy appearance day of Srila Prabhupada, bathe in the nectar of his mercy. Итак, я молюсь о том, чтобы все мы в этот святой день прихода Шрилы Прабхупады смогли омыться в волнах Его милости. And I'm praying that he will shower his mercy on all of us. И я молюсь о том, чтобы Он даровал свою милость всем и каждому из нас. Jainati Lila Pravishta
Om Vishnu Padasto Tarasata Shri Shrimad Bhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Avirbhav Maha Mahotsav Titi Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Shri Nanda Utsava Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Nitai Gaura Premanande. So it is also Nanda Utsav. Также сегодня день Нанда Утсава. And now we will have our Utsav. There's been very nice preparations. They have been offered already? Yeah. Everything? Almost. One dish. Okay. Okay. And we will sing one more song Сейчас мы споем еще одну песню take Mahaprasada. и примем Махапрасад. I'm sorry I kept you so late. Простите, что задержал вас так долго. I could not only speak for a few short minutes. Я Not on this не day. мог говорить всего несколько минут, только не сегодня. And you have not lost anything, you've only gained. Так что вы ничего не потеряли, а только обрели. I hope. Я надеюсь. So we will sing Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, which Srila Prabhupada sang every time that he lectured. Мы споем Джая Рада Мадхава Кунджа Бихари, песню, которую пел Шрила Прабхупада каждый раз, когда он давал лекции. 91 Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Janna Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Janna Vallabha Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Nandana Yashoda Nandana
Prabhupada
Swami Maharaj Shila Prabhupada ki Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Stotara Shishila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj ki Shri Rupanuga Guru Varga ki Jai Shri Rup Sanatan Bhattargana Shri Jiv Gopal Bhattadas Ragana Sad Goswami Prabhu ki Jai Prem Singh Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki Shri Harinam Sankirtana ki Shri Shri Radha Govinda ki Shri Vrindavan Dham ki Shri Nandotsava ki Samveda Bhakta Vrinda ki Shri Shri Nitai Gaur Premanande Vancha kalpatarobhyascha kripa sindhubhevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah vrindai tulasi devai priyai keshavasya cha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavachai Namo Namah Shri Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Shri Shri Radha Vinod Bihari Ju Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Gaur Premanande Shri Bhaktivinoda Padmanabha Maharaj Ki Одна минута, все внимание. Махарадж забыл сказать, что у него сегодня по лунному календарю день рождения. То есть наш Махарадж родился в один день вместе со Шрилой Прабхупадой. Поэтому от имени наших братьев мы хотим сделать Махараджу подарок на рождение. Нужно предложение. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Спасибо большое. Потом не на чем было учить Махараджа русскому. See, Krishna knew that I was the most fallen soul of all. Кришна знал, что я самый падший из So всех he душ. let me take birth on a very auspicious day. Но он дал мне возможность родиться в очень благоприятный день. That's my only good credit in this life. Это единственная моя хорошая заслуга в этой жизни. Srila Gurudev ki jai, Prabhupada ki jai. Thank you, this is a very nice gift. Спасибо большое, это очень Extremely useful. очень важный. Hare Krishna. So should I cut the cake? Yes. In in the West, when they give a cake, we always make a wish. На Западе, когда дают торт, тогда загадываешь желание. So I'm making a wish. Я загадываю желание. This is my wish. Это мое желание. That all who were here today in attendance, Все, кто сегодня пришли сюда, all who heard this harikatha today, все, кто слышали эту харикатху сегодня, all who took part in this kirtan все, кто today, принимали участие в этом киртане сегодня, that in this life they will become pure servants of Gurudev and Srila Prabhupada. чтобы в этой жизни они все стали чистыми слугами Шрилы Гурудева и Шрилы Прабхупады. This is my wish. Это мое желание. On my birthday. Мой день рождения. Hare Krishna.
So, give me a knife. Нож, Дайте мне нож. нож. Нож надо. Дайте Махараджу нож. И побольше. How many we have? How many people we have? Сколько у нас тут участников? 21 примерно. 2021. Okay, so that means chapati. 22. Okay, I'll cut you. 22. Начинайте стелить, все готовить пол. Подержу. Они могут уже разносить в леса. Да. Вы уже можете